নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম সুজিত চৌধুরী। আপনারা দেখছেন সুজিত মাধবী ইউটিউব চ্যানেল। আজ দেখাবো কালাকান্দ কীভাবে বানায়। তা চলুন শুরু করা যাক। শুরু করার আগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। 4 কেজি দুধ লাগতে থাকতে তোলার জন্য না লাগে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘুম হচ্ছে ততক্ষণ ছানা দেওয়া হবে না। কালাকান্দে রাখতে থাকতে হবে, ঘুম হয়ে যাবে তারপরে ছানাটা দেখতে থাকুন। দেখাচ্ছি ওরা এবার ছানাটা দিতে হবে। একটা দিচ্ছি না, চিনিটা দিয়ে রাখতে থাকতে হবে, গলা যেন না লাগে। দেখেন একটু এলাচ গুঁড়ো দিতে হবে, হালকা করে, খুব বেশি দিলে আবার উগ্র সেন্ট হয়ে যাবে। হালকা করে একটু এলাচ দিয়ে আবার লাগতে থাকেন যতক্ষণ না আর একটু টাইট হচ্ছে। টাইট হয়ে গেছে, এবার একটা ট্রে নিতে হবে, ট্রে তুলে দিতে হবে।